Ndị be anyị ekene m n'Igbo ndị ọma njem ọnụ. Asị m ka na-etinye na nke onye jiri ya zaa. Onye abụrụ onye Igbo ọ na-ewute ya. Ndị be anyị aka m bụ nwanne m nwoke bụ Maazị Chinwatakwa ka onye unu ya na-anọ. Ụmụnne m, n'oge gara aga anyị kwere unu nkwa na anyị ga-amalite nkụzi nakwa ọmụmụ asụsụ Igbo na otu esikwa ede ya. Anyị gwara unu na anyị ga-ebido ka gasị na a na-akụziri ụmụaka nta akara mụtara otu esi ekwu okwu ọhụrụ. Ndị be anyị, tupu anyị agbapịa ọsọ, ọ ga-amasị m ịrụtụ aka obere banyere otu abịchịdị Igbo nke anyị ji ede asụsụ Igbo tata siri wee bịa. N'oge gara aga enwere ọtụtụ ihe mgbagwoju anya banyere ole mkpụrụ edemede Igbo dị. Ụfọdụ si na ọ dị 30, ụfọdụ si na ọ dị 34, ebe ụfọdụ si na ọ dị 36. Nke a mere ndị otu na-ahụ maka asụsụ Igbo na ndị ọkammụta ji wee họpụta otu pụrụ iche si ha mee nyocha ka agwa ọhaneze one abịchịdị Igbo dị. Onyeisi otu anụa aha ya bụ Maazị S.E. Ọnwụ. Ha gara njem nchọpụta wee gwa ọhaneze n'ezie na mkpụrụ edemede Igbo dị 36. Ha mere ka mara na onweghị okwu Igbo ọbụla nke bidoro na Q nakwa X. N'ezie ọ bụ ya kpatara mkpụrụ edemede Igbo ji dị 36. Ọ bụ ya kpatakwara eji na-akpọ mkpụrụ edemede a n'ụbọchị tata ọnwụ ọtọgrafi, maka na onyeisi kọmitii a bụ Ọnwụ maọbụ ọtọgrafi Ọnwụ. Ndị be anyị ga-agbapịa ọsọ ka anyị depụta ya bụ mkpụrụ edemede ka anyị gụkwa ya ka onye ọbụla wee sonye ghọtakwana ihe a na-ekwu. Ugbu a dịka anyị na-aga n'iru, ọ ga-amasị m ịnara n'ikikere ka m na-etinye ntakịrị bekee na ya ka o were nwee ike kwe ndị na ya anụ asụsụ Igbo nakwa ndị abịa enwe afọ Igbo isonye n'ihe anyị na-eme. If you look closely, you see that we have two letters on each. Nke izizi, the capital letter, the very big one. The small one is the small letter, capital small letter. Okay, I get where you are one after the other. A, B, Ch, D, E, F, G, B, G, G, H, I, A, G, K, P, Q, L, M, N, N, Nye, O, P, R, C, Ch, T, U, O, V, W, Y, Z. Let's take it again. A, B, Ch, D, E, F, G, B, G, 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 H, I, A, G, K, P, Q, L, M, N, Nye, O, P, R, C, Ch, T, U, O, V, W, Y, Z. Of course, if this is your first time, I know it's not going to be easy, but constant practice, you learn and master each of them. But before then, we want to look at some special letters here. When
pụrụ iche ọ dịka iji maa atụ. In English language, this is pronounced as I, but in Igbo language, it's E sound. This is E sound. This is E. This is E. Then this one is A. Nke a bụ A. Ị na-anya ihe dị iche, ọ nwere ntụpọ n'elu n'okpuru. The small letter has a point at the top, at the bottom, while the capital letter is only at the bottom. A sound, okay? Then we have this ne sound. This is ne, as in aṅụrị, ịṅụ mmiri, to drink. This is the sound, no. Then we have o does not have any point. Mana o bụ kpọm n'okpuru, the capital and the small letter. Okay, the same thing goes with this. Nke a bụ uburu kpọmkpọm. There's no point underneath, both the small and the capital. This is o. Nke a bụ o bụ kpọmkpọm n'okpuru, the big letter and the small letter, the points below it. O. These are the special characters anyway in Igbo language, the special characters. Okay, with this we've come to the end of today's class, and in our next class we're going to make some words with this Igbo alphabet. I get we may boku in our next class. I wanna say bibiko join our comment section. Any words you can make out from this, please do so in the comment section. In our next class, we'll make them out for you to see. Thank you. But for the meantime, I Nayogi, subscribe, follow, because that is how you get our notification when next will come online. Thank you. Bye bye.